16 доли можно исполнять Semiquavers на первом-втором колоколе, could be played by the first and the second bell, на втором-третьем колоколе. second and the third bell. Когда одновременно на сильную долю идет первый и третий колокол, When simultaneously the first and the third are played, а второй на слабую. and the middle one Либо когда is the идет secondary, первый и второй одновременно, or the третий на слабую. first and the second are played simultaneously, and the secondary is the third one. Первый и второй колокол. First and second bells. Кисть ходит вниз, вверх. The motion of the wrist is upward, downward. Немножко рука, кисть наклонена на 10 градусов по часовой The стрелке. fist is about, the palm of the fist is about 10 degrees to the right. Чтобы сыграть 16-е на втором-третьем колоколе, So that the semiquavers could be played in the second and the third bell, we turn the fist counterclockwise and do the motion left and right wise. если мы хотим сыграть одновременно на сильную долю первый и третий колокол, If we want to play the primary, the first and the third то это bells, будет похоже на трель 16-ми первого и второго колокола. it would sound similar to this, Только рука немножко смещается правее. only you have to move fist towards right. Поворачивается веревка, This язык приближается к way третьему the колоколу. string is shorter, pulls the tongue of the third bell. Кисть немного возвращается против часовой стрелки, практически в прямую. The wrist is turned about 10 degrees to the left. This way all the bells are participating. First two, third one is not. All three are. The second and the third. The first and the second. The second and the third. Чтобы эти два колокола звучали на сильную долю, а третий колокол на слабую, So the first two could be primary and the third one secondary. мы работаем кистью уже вот в таком направлении. Слева снизу, направо вверх. We use the feet. We do the motion of the feet diagonally. Этот прием используется очень редко, но тем не менее существует. This pattern is rare but exists.